Hi, hello guys. Okay, this is to complete the revision for Pecutan Akhir 3 Intensive Class 3, uh, Chapter 5, Chemical Bonding Chapter. Okay, question number 4. Diagram 1 show the electron arrangement of two different type of compound. Okay, we see compound A got ionic compound because we can see the cation and ion there. And compound B is sharing of electrons, so it should be covalent compound or covalent bond. What is the purpose of an atom donating electron? Okay, kenapa one atom it want to donate or receive or even share electron? Of course, to achieve a stable octet or duplet electron arrangement. Okay, to achieve stable duplet or octet electron arrangement. Okay, so based on diagram 1 here, diagram 1, I think both. Write the chemical formula of compound A. Compound A punya chemical formula. Okay. Always start with the metal. Kamu tengok. M tu metal because got positive charge. And we can see got 2 atom of M. So M2. And then non-metal N. So this is the formula there. M2N. State the type of bond. Of course it is ionic bond. Oh sorry, compound B. Covalent bond. Okay. Write the electron arrangement for atom Q. Okay, kita tengok atom Q. 2, 4. Q is 2. Okay, kita boleh nampak untuk Q 2 and the second shell is 2, 4, 6 saja. Okay, 2, 6. Okay, dia tanya untuk atom kan. Okay. Which compound is soluble in organic solvent? Okay, kalau dia soluble in organic solvent, mestilah dia ialah covalent compound kan. Okay. Kalau soluble in water, if it is soluble in water, it will be insoluble in organic solvent. So soluble in water should be ionic, and soluble in covalent compound ataupun in organic solvent, organic solvent should be covalent compound. Okay, so the covalent compound here is compound B. So jawapannya adalah compound B. Okay, right. Next we are going to see question number 5. Okay, question number 5, I didn't include the answer in the marking scheme because I do not have it. So you can now get the answer from me. Okay, diagram 3.1 show the structural formula of water molecule. Remember, kalau dia berbincang tentang water molecule, they're going to relate it to the hydrogen bond lah. Okay, state the type of bond in water molecule. It is hydrogen bond. Oh no, sorry. State the type of bond in the water molecule. Okay. Let's say I have another let's say I have another water molecule. So there will be hydrogen bond between oxygen at this water molecule and hydrogen of another water molecule. Then we call hydrogen bond. Dia tanya within the water molecule. Kalau within the water molecule, these bonds are covalent bond, not hydrogen bond. Careful, sebab dia tanya within the water molecule, not between one molecule and another molecule. Hydrogen bond is like a bridge from one water molecule to another water molecule, and they will connect oxygen to hydrogen, and of course this hydrogen to oxygen of another water molecule. Nampak? Okay, itu perbezaan dia.
So baca soalan betul-betul. So you all can see here. Okay. Within the water molecule, we have covalent bond. Between water molecule here, see the between hydrogen and oxygen, we can see the hydrogen bond. The attraction for between H atom in the water molecule and oxygen atom from another water molecule. Okay, now next is water molecule can form hydrogen bond with other water molecule. What is meant by hydrogen bond? So kena tahu you must know how to define a hydrogen bond. Hydrogen bond is an like an attraction force of attraction between the hydrogen and highly electronegativity uh, atom from another molecule lah. Okay. So you kena faham dia punya basic idea first, baru you boleh define the hydrogen bond accurately. Okay. So it must be you have an hydrogen atom, and then you having an attraction force with highly electronegativity atom of another molecule like FOON. Saya dah ajar kamu kan, hafal handphone. Hydrogen dengan phone. Because this phone are highly electronegative. Okay, highly electronegative, so they will form a attraction force. Okay. All right, let's start defining it. Okay, you can see okay, we're going to modify this definition a little bit. Sorry. Okay, hydrogen bond are attraction force between hydrogen atom that has bonded with an atom of high electronegativity with nitrogen, oxygen, or fluorine atom in another molecule. So you can write in this way. Okay, we don't copy the bracket one only. Okay, hydrogen bond are attraction force between hydrogen atom bonded with an atom of high electronegativity from high electronegativity atom of high electronegativity in another molecule. Sudah cukup. Tak payah tulis panjang-panjang. Okay. The FON you want to include, you can include lah. But this one is just enough. Okay. So hydrogen bond are attraction force between hydrogen atom bonded with an atom of high electronegativity in another molecule. Okay, now we are going to draw the water molecules, hydrogen bond with a water molecule. Okay, you want to draw this, you can draw, I will recommend you to draw at least 3 molecule or 4 molecule to show the water molecule much precise lah. Alright, so let's do it. Let's say we have hydrogen bomb. We start from how they gave us. Okay. And then you can show like this.
Okay, and then you can label the hydrogen bond here. Hydrogen bond, and this is the hydrogen bond. Dua cukup lah. Dia bagi dua markah je. Okay, cukup ah. So this is one molecule, this is another molecule, and bonding together. Right. Now, explain why some Mary's wet curly hair looks straight after a shower. How is that possible? Okay, so the explanation will be like this. Okay, you see, our hair got keratin. You all know, right? What is keratin? Biology student, so you should know lah. Keratin is the protein in our body that contain in our hair, fingernails, all. That's why they keep on growing, although you cut them from time to time, like your hair, fingernail. Okay, so keratin dia ada oxygen part dia, and then water dia ada hydrogen dia, and then this hydrogen from the water, okay, it will form a partially positive charge, and keratin will form a partially negative charge, and they will having this hydrogen bond where they attract each other. That's why your hair got like sticky after you form the hydrogen bond. When it is sticky, it is attracting, right? So it won't be look like very curly. Okay, so that's the reason. When you put water in your hair, it looks straight. Okay, why we use a partially positive or partially, we use partially positive, partially negative because it's a polar molecule, so we need to use in that way lah. Okay, so how to explain this? Okay, ready? I think it's just too much. You just explain that hydrogen bond is formed lah. Okay, how hydrogen bond is formed? Hydrogen bond is formed, okay, when I can tell between water molecules. Hydrogen bond is formed between water molecules and keratin molecules. As a result, the hair becomes sticky. Okay, so remember, the from water it form partially positive. The hydrogen bond வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா அந்த partially positive-லாம் வந்துடும்ல. Okay, so பேசிக்காக சொல்லணும்னா ரஃபாக சொல்லணும்னா lebih kurang அந்த வாட்டருக்கும் கராத்தினுக்கும் உள்ள ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் அது வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனை ஃபார்ம் பண்ணும், ரைட்? ஸோ த ஹேர் பிகம்ஸ் ஸ்டிக்கி டியூ டு த force of attraction. ஸோ அந்த தண்ணி காஞ்சிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி திருப்பி கேர்ள் ஆயிரும்ல. அதுதான் அது பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ். ஓகே, question number 6. Kita belum buat. Okay, another hydrogen bond question, I think. Okay, diagram 2.1 show what? Set up in an experiment to compare the melting point of ionic compound. Okay, no, not hydrogen bond. Both powdered solid substance M and N are heated with water bath, and the physical state is compared a few minutes. Substance M and N, they want to test the melting point lah. So they heat it up, and after a few minutes, you can see substance N become melted because it become liquid already. Substance M remain the same. Okay,
N ni cepat lebur lah maksudnya. Okay, now what is meant of melting point? Melting point is the, jangan bagi definition according to your own interpretation. That is not definition. Okay, constant temperature when a substance change. Okay, constant temperature. You tahu kan dalam fizik kita dah belajar, latent heat of fusion, temperature won't change. Itu yang dia cakap di sini, constant temperature. Constant temperature when a substance change from solid to become liquid at a specific pressure. Okay, ini dia punya definition lah, formal definition dia. Okay, next one. So, what is the type of chemical bond N? Name an example of substance N. N yang cepat lebur kan, kamu tengok dia solid, dia cepat lebur. Your M still remain unchanged. So, maksudnya N ni cepat lebur jadi covalent bond lah. So, give example, naphthalene. NaPH, phthalene. Okay, naphthalene. Okay, next one. Okay, you all can see arrangement of water molecule, H2O in solid and liquid state. Oh, this part. H2O in solid, we call it ice. H2O in liquid, we call water. Okay. So, let's learn about that first. Okay, diagram show arrangement of water molecule in liquid, water and ice. Okay, you can see the difference there. So, I label there what? In ice, hydrogen bond are stable, and in water, hydrogen bond constantly break and reform. Okay, now the question normally they will ask is why ice is floating. Okay, something like that. Okay, explain the arrangement of water molecule in liquid. In liquid, water molecules are closely held together by hydrogen bond and move randomly. Okay, if in solid, when water freeze, hydrogen bond are stable, arranging the water molecule far apart from each other. Okay, so since it's freeze ready, the hydrogen bond won't be like moving around. Okay, so they are stable, hence the volume of ice become greater than the water. You all understand? Okay, wait. Volume of ice is greater than volume of water. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab I just tell you, right? It will try to make the hydrogen bond as far as possible. So dia ada space yang banyak in between. Here, they are move randomly. They are close, quite close. Okay, they're quite close, right? So the volume of ice is greater than volume of water. The space between. Okay. The effects of increase in the volume of ice, that is density, become lower than the density of water. Thus, ice become lighter than water. Okay. So when you increase the volume like that, given the mass is the same, so what happened to the density? So we know that density is equal to mass over volume, right? So mass over volume, right? So now, let's say the mass is constant. We use same amount of ice, same amount of water. So density multiplied by the volume is equals to mass, right? So mass is constant, don't bother it. So when you increase the volume, you decrease the density. So that's why ice will float onto the water. Ini explanation dia. So I hope you understand. So you kena tahu bahawa the hydrogen bond in the ice is stable, so it will try to arrange the water molecule far apart from each other.
which will increase its volume, which will decrease its density, which will make it float. Okay, that's the point. All right, so let's see here. Are they asking? Oh my god, they're asking something simple lah. I thought they're gonna ask about that. Why ice is floating? Okay, right. Q is a force of attraction between hydrogen atom and oxygen atom. Between two nearby water molecule. Definitely hydrogen bond. Come on. Okay, between molecules what? Somehow. Not within molecule. Between molecules what? So it's a hydrogen bond. Okay. Diagram 2.2. State one effects of Q. That means hydrogen bond on the physical properties of water. Because of this hydrogen bond, what will happen? Ice will float on water lah. Kan? But they're asking physical, right? Ice will have lower density than in water. So it will float on the water surface. Okay. So ஒருவேளை வந்து அவங்க let's say எப்படி why hydrogen bond can cause ice to float? Okay, மொத point நீங்க என்ன சொல்லணும்னா hydrogen bond in ice, okay, hydrogen bond in ice இது என்ன சொல்லுவாங்க arrange the water molecule further away compared to water. Compared to the water. This will increase the volume between molecules. அது ரெண்டாவது point. மூணாவது point, ice will have lower density than in water, so it will float onto the another surface. இது எஸ்ஏயா இருந்தால் இப்படி ஜவாப் பண்ணுங்க. 2 மார்க், 1 மார்க்காக இருந்தால் அந்த கடைசி 3வது பாயிண்ட் 4வது பாயிண்ட் சேர்த்துக்கிங்க. So that's it. Question number 7. Okay, what is the bond? இது பாருங்க, நல்லா பாருங்க. இந்த ஹைட்ரோஜன் ஒண்ணுமே இல்லாம வருது. இது வந்து அமோனியா, NH3. அமோனியா என்கிட்ட 2 இருக்கு, நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு. அப்ப அந்த 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 என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த electron sharing of electron come from one atom only. They are not involving 2 atoms. Then we call it as a dative bond lah. Okay, so bond X is actually இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இது டேட்டிவ் பாண்ட் கிடையாது. இது ஏன்னா இது அவங்களுக்குள்ளார NH3 குள்ளார இருக்கிற கோவேலன்ட் பாண்ட். இப்போ பாருங்க, அந்த ஹைட்ரோஜன் உள்ள சேர்த்து இந்த ஹைட்ரோஜன் வச்சிருக்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே வந்து நைட்ரோஜனோட இந்த இடத்துல தான் டேட்டிவ் பாண்ட். ஸோ எந்த இடத்துல டேட்டிவ் பாண்ட் கரெக்டாக பார்த்து அடிங்க. ஓகே, டேட்டிவ் பாண்ட்க்கு இன்னொரு வார்த்தை வந்து கோஆர்டினேட் பாண்ட்ல, பட் வி நார்மலி யூஸ் டேட்டிவ் பாண்ட்ல. How many valence electron does nitrogen atom has? நீங்களே பார்க்கலாம். நைட்ரோஜன் வந்து இங்க வந்து பாருங்க. ஓகே, sorry, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. ஓகே, 5 வச்சிருக்கு. So 5. Explain how bond X and bond Y different in terms of electron sharing. Bond X வந்து கோவேலன்ட் பாருங்க, அது 2 ஆட்டமும் ஷேர் பண்ணும். ஆனா bond Y வந்து only from 1 atom. ஓகே, அதான் மெயினா நீங்க எழுதணும்ல. So bond X வந்து எப்படின்னு பார்ப்போம். Bond X is sharing of electrons from both 2 atoms
that contribute electrons respectively. Okay, tetapi bond Y pula only one atom contribute electron to be shared by another atom. Okay, இது பொதுவா நம்ம வந்து அமோனியால காட்டுவோம், அமோனியம் அயான்ல காட்டுவோம். Okay, right. Let's discuss question number 8. கொஞ்சம் overall பார்த்துடலாம். And then question number 9 hari tu saya dah bincangkan. Okay, kita tengok question number 8 first. Okay, question number 8. The diagram 8.1 show electron arrangement of dative bond. Nampak? Di sini covalent bond. Yang ini dekat sini dia nak share dengan total hydrogen. அதுக்கு ரெண்டு இருந்தா ஸ்டேபிள் ஆயிரும். அந்த ரெண்டுமே வந்து அமோனியா தான் கொடுக்குது. அப்ப அது வந்து dative bond lah. So dative bond is a type of covalent bond where the electron pair that is shared, okay, the electron pair that is shared is come from only one atom. Okay, so that's a basic definition of dative bond. So describe the formation of dative bond. Dative bond எப்படி வருதுன்னு அப்படி நமக்கு describe பண்ண சொன்னாங்கன்னா try to describe it. Okay, first வந்து ஹைட்ரோஜன் பாருங்க. ஹைட்ரோஜனுக்கு வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் கிடையாது. ஏன் எலக்ட்ரான் கிடையாது? ஹெச்க்கு ஒன்று இருக்கணுமே. எஸ், ஹெச்க்கு ஒன்று இருக்கணும். ஆனால் ஹெச் பிளாஸ்க்கு ஒன்றுமே இருக்காது. ஏன்னா இருக்கிற ஒன்றையும் டொனேட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கு. அதனால தான் அது ஹெச் பிளாஸ். ஸோ the hydrogen ion has no electron in its shell. So free electron pair that are involved in covalent bond in water molecules will be shared with the hydrogen. I think that's not the answer, right? Oh, yeah. Correct. இது வந்து ஹைட்ராக்சோனியம், அமோனியா கிடையாது. நான் தான் சிலாப்பை பார்த்துட்டேன். Okay, இது வந்து hydroxonium. Saya ingat NH3. Okay, biasa dia akan gunakan this example lah. I confused just now. I see this question, right? Okay. Okay, so the அப்போ யார் கொடுக்குறான்னா ஆக்சிஜன் தான் வந்து H plus கிட்ட கொடுக்குது, right? So free electron pairs that are not involved in covalent bond. அதாவது இந்த பார்ட் நான் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த பார்ட்டில் பாருங்க covalent bond இருக்கா இல்லை. எப்படி தெரியும் கோவேலன்ட் பாண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு? ஏன்னா நீங்க பாருங்க, அது வந்து ஷேரிங் பண்ணுதுல, அது இந்த ஹைட்ரோஜனோ இந்த மாதிரியும் அப்பதான் கோவேலன்ட் பாண்ட் இருக்கும். இது வந்து ஆக்சிஜனோட தான், யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணாத எலக்ட்ரான். ஓகேயா? ஸோ த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் பேர் தட் ஆர் நாட் இன்வால்வ்ட் இன் கோவேலன்ட் பாண்ட் எங்க இருக்காது? இன் வாட்டர் மாலிக்யூல். நீங்க ஒன்று ஒன்றா நிறுத்தி படிச்சீங்கன்னா தான் ஆயாட் புரியும். வில் பி ஷேர்ட் வித் த ஹைட்ரோஜன் அயான் which does not have any electron. ஸோ அதுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் atom achieve octet electron arrangement and all hydrogen atom respectively also achieve stable duplet electron arrangement. ஸோ அது மூலமாக ஹைட்ராக்சோனியம் அயான் உருவாகுது. another compound that have dative bond கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம படிச்சோம்ல, அமோனியம் அயான். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, dative bond dia ada dalam dua ion, ion ammonium and ion hydroxonium. Hydroxoniumnya H2O tambah dengan H+. Dia akan jadi H3O+. Okay, next. Diagram 8.2 show the standard representation of magnesium metal atom. Valence electron of metal atom magnesium can be valence electron of metal atom magnesium can be donated easily. Correct, right? Mg2+ ல சொன்னாங்க, நம்ம ரெண்டு டொனேட் பண்ணிடுறோம். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, and delocalized to form positively charged magnesium metal ion. The sea of electron form when all the valence electron delocalized and can move freely between the magnesium metal structure. The sea of electron and the positively charged magnesium metal ion from the metallic bond in magnesium. Okay, அவங்க வந்து இது வந்து எப்படி அந்த மெட்டலிக் பாண்ட் உருவாகுது,
எப்படி அது வந்து ஒரு ஃபார்ஸாக, அதாவது எப்படி பாசிட்டிவாகவும் நெகட்டிவாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் வித் பிக்சர் ஃபர்ஸ்ட். உங்களுக்கு நான் நோத்தால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முதல்ல. டேட்டிவ் பாண்ட் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நம்மளோட ஷார்ட் நோட்ஸில் இருக்குது, கவனிச்சிக்கிங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். மெட்டலிக் பாண்ட். ஓகே, என்ன பாருங்க. ஓகே, மெட்டல் atoms are arranged closely packed. ஓகே, நீங்களே தெரியும், இதெல்லாம் பாயிண்ட் கிடையாது. Metal atom can easily donate its valence electron, form positively charged metal ion. Okay, இங்கேயும் தான் start. The valence electron are delocalized and move freely between the metal structure to form a sea of electron. அதாவது முதல் லோக்கலைசேஷன் டீலோக்கலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணோம். எல்லா மெட்டலுக்கும் இருக்கிற அந்த ஃப்ரீயாக இருக்கிற இப்போ அந்த எலக்ட்ரானை எடுத்து இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோ. ஓகேயா, அதுக்கு பேர் டீலோக்கலைசேஷன்ல. இது அப்படியே வந்து வெளியே எடுத்து வச்சுன்னா என்ன ஆயிரும், அந்த மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆயிரும். இந்த எலக்ட்ரான் வெளியே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குல்ல, அது அப்படியே எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும். ஒன்று வெளியாகுனா நெகட்டிவ். அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல எல்லா ஆட்டம்லேருந்தும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துச்சுன்னா அது சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம். சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் த மெட்டல் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும், அப்போ அங்கே ஒரு மூவ்மெண்ட் வரும்ல. ஓகே, ஸோ அந்த சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படி மூவ் ஆகும் பிட்வீன் த மெட்டல் எலிமெண்ட். அதனால தான் மெட்டல் ஆர் கண்டக்டர். இதுதான் காரணம். ஏன்னா சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். Okay, the electrostatic force of attraction between C of electron, which is negatively charged, and the metal ion, which is positively charged, will form the metallic bond. So, புரியுதா? முதல்ல வந்து டீலோக்கலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். டீலோக்கலைசேஷன் ப்ராசஸில் மெட்டல்ஸோட அந்த மெட்டலோட எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வெளியாகும். ஓகேயா, அது வெளியாகணுன்னே இதுதான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வெளியாகும். இப்போ எம்ஜி எடுத்துக்கிங்க. எம்ஜியில் வந்து 282 ரைட்டா, அந்த 2 எலக்ட்ரான் வந்து வெளியாகும் ஒரு மெட்டல் அட்டம்லேருந்து வெளியாகி நிற்கும். அப்போ அந்த மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், அந்த எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். சீன்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான் நிறையா இருக்கிறதுனால அப்போ அது என்ன பண்ணோன்னா அது வந்து மூவ் ஃப்ரீலி பண்ணும். ஸோ தே வில் கம்பைன் டு பிகம் சி ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ in the sea of electron negatively charged and the metal become positively charged, they are both attracted by strong electrostatic force of attraction to form metallic bond. இவ்வளவுதான் நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேயா, ரைட். Delocalized electron na electron that move freely and not owned by any atom or ion. Okay, அது பாட்டு இருக்கிற வேண்டிய நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Okay, name the force form between C of electron and positively charged metal ion. அவங்க வந்து பாண்ட் கேட்கல, அவங்க ஃபார்ஸ் கேட்குறாங்க. ஃபார்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபார்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான். Kalau dia minta bond, baru you cakap metallic bond. Okay, அடுத்த கேள்வி, how can magnesium metal can conduct electricity in solid state? நம்ம சொன்னல, in solid state முதல்ல in solid state the valence electron of magnesium atom, ஓகே, அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்லாம் என்ன பண்ணும், டீலோக்கலைசேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் வரும். ரைட்டா, are delocalized in a sea of electron. So electron that move freely inside the metal structure, அதாவது sea of electron தான் நம்ம இங்க சொல்றோம். sea of electron that move freely inside the metal structure carry charges from the negative terminal to the positive terminal, causing electricity to be conducted. ஓகே, ஸோ அதான் காரணம். அப்போ அது வந்து நம்ம ஒரு பேட்டரி போட்டு வச்சோம்னா அங்கே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் உருவாக்கிடும்ல, அது அப்படியே ஃப்ளோ பண்ணும்ல. சம்திங் லைக் திஸ். யூ see நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஹியர், பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஹியர். சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சா, அது அப்படியே என்ன பண்ணும், electrons move freely and carry charge from negative terminal to the positive terminal and conduct electricity. So எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, why aluminum can conduct electricity in solid form. Valence electron of aluminum atom are delocalized to form
C of electron. That electron can move freely and carry charges from negative terminal to positive terminal. இதை மறந்துடாதீங்க இந்த point. And also able to conduct electricity. Okay. So அடுத்தது வந்து for experiment sodium chloride and naphthalene வச்சு செய்கிறாங்க. சக்குன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ சோடியம் குளோரைடு இந்த இடத்துல கரையுதுன்னா இது அயோனிக், இது வாட்டராக இருக்கணும். கரெக்டா? ஏன்னா வாட்டரில் தான் அயோனிக் சால்யூபிளாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் சால்வன் கியூவில் போட்ட பிறகு அது ஸ்டில் அப்படியே தான் இருக்குன்னா கியூ இஸ் ஆர்கானிக் சால்வன். அது வாட்டர் கிடையாது. ஆர்கானிக் சால்வன் விச் இஸ் ஆல்சோ கோவலன்ட் காம்பவுண்ட் லைக் டெட்ராக்ளோ 111 டெட்ராக்ளோரோ இத்தேன் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெஃப்தலின் வந்து சால்வன் பியில் வந்து இன்சால்யூபிளாக இருக்கு. Naphthalene is insoluble in water. So அதனால solvent P வந்து water. Memang water பாருங்க. Covalent memang tak boleh larut dalam air lah. And it is of course can larut in the organic solvent. So what is larutan P? Water. Q வந்து can be any organic solvent. சைக்ளோஹெக்சேன், பென்சின், மெத்தில் பென்சின் எடுத்துக்கிங்க, ஈஸியாக இருக்கும். இல்லாட்டி மெத்தனால் எத்தனால் எடுக்கக்கூடாது. எத்தனால் எடுக்காதீங்க. எத்தனாலுக்கு வந்து சால்யூபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேயா? மெத்தனால் எடுங்க, எத்தனால் எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, அடுத்தது என்ன பாண்ட் கேட்குறாங்க? சோடியம் குளோரைடுக்கும் நெஃப்தலினுக்கும் வெரி சிம்பிள். சோடியம் குளோரைடு வந்து அயோனிக் பாண்ட், நெஃப்தலின் வந்து கோவேலன்ட் பாண்ட். Why they are different in observation? ஓகே, அதாவது ஏன் வந்து NaCl வந்து வாட்டரில் சால்யூபிளாக இருக்குது, ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டில் சால்யூபிளாக இல்லை. ஓகே, லெட்ஸ் see that. NaCl is soluble in water but insoluble in whatever organic solvent you name there, like say methanol. Water is a polar solvent. நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா அதில் வந்து அந்த H+ வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும், O வந்து நெகட்டிவ் ஆகும். partially positive, partially negative னு சொல்லுவோம். So water is a polar solvent that contain partially negative and partially positive charge. Okay, so tetapi organic solvent pula neutral, does not carry any charges. புரியுதா? அப்ப நம்ம NaCl, Na+ ion will be attracted to the negatively charged, partially negatively charged, and chloride ion will be attracted to the partially positive charge of water molecule. அதனால தான் அதில் அவங்க சால்யூபிளாக இருக்க முடியுது. So water can overcome the electrostatic attraction between ions in solid ionic compound, and hence they will soluble. அதாவது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு இது வச்சுக்கிங்களேன், இதில் வந்து H+, இருங்க என்கிட்ட டயக்ராம் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். டயக்ராம் தான் ஈஸியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். I think textbookல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டயக்ராம். அந்த partially positive textbookல பெரிய டயக்ராமா ஒன்று இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது பாருங்க. இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சாரி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா Na+Cl- இருக்கா? ஓகே, இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து அதில் வந்து இது ஆக்சிஜன் ஏன்னா பெருசாக இருக்குது. அதுலேயும் வந்து பார்ஷலி ஆக்சிஜன் வந்து பார்ஷலி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், அண்ட் வி காட் பார்ஷலி பாசிட்டிவ். இந்த பார்ஷலி பாசிட்டிவ் வந்து Na கூட ரியாக்ட் பண்ணும், Na கூட ஒட்டிக்கும். சாரி, partially positive they are attracted by the chlorine, ஏன்னா positive attracted to negative, and waterல இருக்கிற அந்த partially negative part வந்து will be attracted to the sodium. ஓகேயா? அப்புறம் அந்த அட்ராக்ஷன்னால வந்து என்ன ஆகும், அந்த forces of attraction between them will be overcome. அப்போ அந்த கேரா வந்து அந்த எண்ணெயும் சிஎல்லையும் அந்த வாட்டரையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ரெண்டு ஃபார்ஸும் உடஞ்சிரும்.
இவங்க பண்ற அட்ராக்ஷன்ல அந்த ஃபார்ஸ் உடஞ்சிருந்தனால அது அப்படியே உடஞ்சிட்டனால அவங்க there is no bond no force of attraction between them, so they will exist as a liquid. அப்படியே உடஞ்சி அப்படி மெல்ட் ஆயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க 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 என்ன எப்படி சொல்றது புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே ரைட். ஸோ பேசிக்லி அதான் நடந்திருக்கு. ஸோ organic solvent cannot overcome the electrostatic force of attraction, okay, between ions and solid ionic compounds. ஸோ அதனால தான் ஸோ சாலிபிலிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பார்த்து செய்யுங்க. ஓகே, அண்ட் திஸ் கொஸ்டின் ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் ரைட். ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் அங்கேயே இருக்குது, நீங்கள் அங்கேயே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அரித்து கிட்ட பார்க்கேன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் சாப்டர் 5ல. அப்புறம் இருங்க, சாப்டர் 4 ஏதாவது முக்கியமான கேள்வி இருக்கான்னு பார்க்குறேன். The one you can do, you must able to do lah. I think question 6 semua you boleh buat, tak ada soalan yang tricky sangat. Question 7 pun you boleh buat. எல்லாம் senang தான் இருக்கு, எட்டாவதும் ஓகே. Please do a lot of questions. நான் எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க முடியாது. Question 10 வந்து முக்கியமாக செய்யுங்க. Question 10 வந்து செய்யுங்க. I already provide the answer, I think. Okay, you just do it lah. ஓகே, அங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் அழகாக செய்யுங்க. இது வந்து அந்த எம்போத்தரிக் அசிட்டிக் ஆக்சைடு. இது ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு அன்னைக்கோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இது பாருங்கள், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அப்போ ஒன்று அசிடிக்காக இருக்கும், இல்லாட்டி எம்போத்தரிக்காக இருக்கும். இல்லாட்டி இப்படி பாருங்கள், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் அது ரியாக்ஷன் கொடுக்கலன்னா, ஏன்னா இதுவும் ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு அல்கலை ரைட்டா, அப்போ இதுவும் அல்காலியாக இருக்குது. அல்காலி ரியாக்ஷன் கொடுக்காது, அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அசிடிக் ஆக்சைடு. அதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். ரெண்டுலையுமே ரியாக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அது எம்போத்தோரிக். இங்கே ரியாக்ஷன் நடந்து இங்கே ரியாக்ஷன் நடக்கலைன்னா அது பேசிக் ஆக்சைடு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது அழகாக அடுக்கணும் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் மார்க்கிங் ஸ்கீம் பார்த்து நீங்களே படித்து தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகே, நான் சாப்டர் 5 hari tu saya tak sempat tentang hydrogen bondனால டேட்டிவ் பாண்ட் அண்ட் மெட்டலிக் பாண்ட். ஐ திங்க் 3 பாண்டையும் நான் ஒரு அளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா, நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணது உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஓகே ரைட், தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ.